masimbosi chinanguya pemberi pehuso hwenyisho wamasimbosi madekani anu choninga nchangoisa mhuri yangu mukati memaoko enyisho wamasimbosi murume wangu asiri kunzwa zvakanaka isho wamasimbosi wanike muchangomukomborerawo ndikachangopora isho wamasimbosi nayo kense isho wamasimbosi ka my average it's 6:15 nguva dzekuti unge uchibika asi uri busy tinoziva muna madzeri pampanapa average unosvika uchipopota iyo ndinotopopota because hapana chisinu ndakati kana uchindidaidza unondidaidza uchiti bhuru get down up ndini ndinoenda kubasa inini ndichiuya nemari pamba panapa zvinoreva kuti iwewe uri mwana wangu average mwana wangu infact mwana wangu my average kose usati wabika inini ndozva ndisingari kosa usati get out of my maidenzi ndozvizva ndisingari pamba panapa doti ndine murume ndinozokudhasarara pamba panapa ndodambudzikura unoita zvinhu zvako wega wanyozonditi mudzimai wangu amusiresi kuita sei asi hautori maissues iwewo maidenzi problem yako ndikuti iwewo pamba panapa you don't submit kwandiri handika I am your husband you should submit let you submit dambudziko rako badenzi dambudziko rako unoita zvinhu zvako izvozvo wakatora mari yeloni ukatora zvisine pei ukarisira chingwe chemota then expect me chinyarara maidenzi mota yandakatenga ndakaisa pari kuti mabvuku tafara mabvuku tafara kuti zvinhu zvedu tikatora mari yako nemari yangu inokwana chinhu chaunogona kuta zvoti maidenzi ndamboenda kubhora waenda kubhora unodzoka nimudhura ndingazine zvechii orit tiri mubedroom maidenzi une kadora iwewe kanhu kako hapani kungeso hapana usamix my issues don't mix my issues nyaya yedora nyaya yebedroom nenyaya yebhora nenyaya yemari nyaya yatikuta nezvaipana mudea what's the issue yatikuta nezvaipanapo problem yako maidenzi ndekuti kana ndichitaura newe unenge ukamudhura uchita mamood swings you don't pay attention to the things that I'm talking to you. Do you also pay attention to her? You don't even pay attention. Aundudzi. Alright, one, iwe uchimondudza. One, waida mari yemwana yemakana iri kudiwa. 2, TV yezvi zvakabatwa nanhechimbatso. 3, alright, waida kundudza rindi ndiwo akabhara tucson atiseki. Maidenzi. Waida kundudza rindi ndiwo akabhara tucson. Maidenzi. Ai, wataona ndakamira ndiri pano. Handikuti sorry maidenzi. Handikuti sorry maidenzi. Sorry, handidyi sorry pamba panapa runzo. Handidyi sorry pamba panapa. Everything about you is church. Makuseni kuchurch, manheru kuchurch, pese church pamba panapa. asi baba average moyo wako wakaoma murume wangu unozviziva bavareji unoyedzerwa uri kubhawa everyday kubhawa uchene makondom panapo chinhuwa vakadziyo but I don't say anything kati chingani ndichirapwa siki kuchipatara kune baba average auninzwirowo tsitsi here neredu apa vanhu vachino vanondirapa kuchipatara ndiwo vanhu vatinoenda navo kuchechi ndinonyarira paya asi nevedu uri kunzwa zvokutaura zvokutaura uri kuzvinzwa iwe baba ataraonera 7 good working days asina kudzoka kubva kubhawa asi ini ndirina ndotombodzoka panapa pamba panapa ndiziva kuti ndine mwana nemukadzi one night chete bavareji woti ukabatwa kensa kuchipatara udonozvitsvagira zvimwe zvirwere zvepabonde unorarama here pakadai soona iveduwe iwe ndini baba pamba panapa wanzwa bhuru rinorwa rinoonekwa nemawanga mai average kana wanga usingazivi wanzwa bavareji ungadozvita bhuru panyaya dzeutachiwana chokwadi unozoti unofa here neveduwe iwe ndezvako izvo zvauri kunditaura ini ndinounza mari pamba panapa ndinoita zvandinoda nemari iyoyo wanzwa bavareji asi bavareji usadaro unomboziva zvaunoita zvakashata iwewe ini am a very good housewife ndinoteerera zvese zvawataura utiita ndinoita but you don't take care of me etu autombondionese mukadzi wako panapa pamba take care ndoita zvandinoda nemari yangu ende kana ndiine mari ndinotaura zvinoitika ende mari yacho ndikauya nayo futi panapa zvinobva iri kutoperera mahara ndichitora average ndimuendesa kuchikoro kuchiendesa mukadzi wemunhu kuchikoro bavareji average ane 13 years ndiyo ungarwadzirwa bhadhara fees yako asi mwana wako here average asi mwana wako here daira warwadzirwa bvisira ropa rako school fees ndati ndinoita zvandinoda nemari yangu bavareji kana zviri kunetsa kando zvandogara ndichitaura kuti ndisendike kamusika panze apo ndichitengesa madomasi towana mari kusaidi iwe wakafambira uya uzoita zvemusika panapa wakafambira uya uzoita zvemusika here panapa kubetserekana kapanyaya dzemari apa tichimita navo iwe kubetserekana nani handidi kunzwa zvemusika panapa nganyiva zvaguma zvinhu zvawakafambira pamba panapa i3 kundipa bonde kundichengeta mwana nekundipa mapirisi panguva yamwana nchimada inini bavareji usadaro unomboziva hako ka iwe utoramba uchitopikisana nena get down up and don't big it up
chitomboya kuno utomboite bonde racho futi panapa. Nonsense. Andikutaurire mai. Andiri kuti sorry. Andiri kuti sorry kwamuri. Andiri kuti sorry mai. Nyangwe zvinhu zvakakuwandira. I'm your wife, Buttons. I deserve to know everything. Izvezvi kuti ndinyarara hazvitoti ndinyarara. Mari yacho uri kutenga ukatendesei chimora chakafa kuti bvukuma fakakuchi yakashanda hamurara inoshanda. Izvezvi nhamo kuyaizviningidza ini nemwana. Ndoramba ndakanyarara pakadai. My dears, inzwa zvandikutaura ndika. You know very well kuti izvezvi tine ma installments estenda tobhadhara. School fees yemwana inoda kubhadhara. Toda kutumira futi mapiritsi emwana kuna tete mejukunya tatanda. Inini do you know what I'm going to do? Ndichataura na Geraldine. Andidika. Ndichataura na Geraldine. Geraldine achandipa loan. Ndogadzisa mota yodzoka paroti mabvuku tafara. Ndichataura zvakare na Edith. Andika. Edith ndichataura naye. Andika. Achandipa loan. Ndotumira mari yemapiritsi ezvere zvitobhadhara mari yefees. Zvototanga kufamba zvakanaka ndikunyepera. That's proper planning. Buttons. Uzoti ufunge wewe. What? Funga dzako dzakadhakanyika Buttons. Ngirese. Wakazara dobu. Funga dzako adzifunge Buttons. Bosi wazvitika na uchizvitori murumeka. Autozvautaura. Hakuna munhu anobhadhara loan emelon. Ite inonzi payment plan. Wotanono ikuti na utenge chibhadhara chambodzwa kuudza. Wotazve payment plan baba panapa. Munhu wandakaudza panapa wotazve payment plan. It's fine. Ini ndakubva panapa. Iwo chigara panapa. Andizvokura. Iwo hauteereri nini? Chigara baba panapa ine can't have you. Ndakubva chigara panapa. I can't listen to this. Get out manga. Shit remunhu. Ndakatiyadhora ngubva. Hello? Mam. Yo, kweneni babemi munotanga kupopotera makusena naye kwakanaka. Aiwa, zvemsandipopotera, how is that my problem? Ndikakupa quotation ndikakuudza nditumire within 7 working days makasanditumira, makatumira here. Aiwa, musadondipopotera as if this is my kama, as kama neumba kwedu zvei amukadoti ndisorofondokerera mahara. Aiwa, kana musina zvekutaura ibvei pafoni pangu munonoona nisi kunaka wachona mega. Musadoti wandikireti yena kamuchiti munoudza bosi wangu iyo iri mhosva yenyu. Aiwa, it's not my problem. Vidwe, maclients panapa vidwe, makusense nakadai so, munhu atovhiringa zuva rako kudhara. Ye melozo, dai sokoti yangu, ye melozo, asi munhu unongova simple instruction. Melo. Iwe, ndinonzwa noise yelele ndatombomisa kutsvaira kana ndikati mutsvairo ndori kuita noise izvo ndiwe zvako. Unozama clients panapa anondishungurudza, especially this particular one. Melo. Zvakaoma, babeva vava, ye melozo di. And I think kundinyenga kwavakaita kuti vandishungurudza. Bani ndakavaudza kuti handiite izvozvo, I don't mix business with pleasure. Ndakavaramba izvozvo vakundishungurudza. Melo, kaka zvagara maclients ndo warunguka. Awana watrita zvakanaka kaka. Musekiwo shamwari haidzi kambani umba kwedu yandosorofondokerera mahara inoi. Tasoni tumari twatinopiwa nebasa randoswera ndichiita panapa. Aiwa Melo, inoziva kuti shika iwewe chingotiita maclients zvakanaka. Because ndo vari kunza mari chi mukambani munomu. Kana vari very stressful like this newe musekiwa. Munhu unopa simple instruction haiteereri ndodiwo pakadaro kana ndiwewo. Ndotaura ndakamira pamusoro pegomo. Aiwa, iwe unongoti iwe unozowadza kuti wacha, but don't worry, iwe chikuita basa rako wopiwa mari yako mwedzi wapera woita sei woenda kumba. Musekiwaka, usadoda stress yavanondipa vanhu avaka, it's not fine at all. Unozoti munhu ogona kutopedzera waita BP nekuda kwebasa iro riri. Aiwa, don't worry Melo, iwe unogara ungori stressed. Iwe unoziva chinogona chiri kuseza inyaya yemari iyoyi. Apa ndakakuudza kuti iwe kuti uite mari, just need a side hustle. Kaside hustle ke ine Musekiwa. Uzoti ngakana rubetsero. Kaside hustle kwauri kugodaka. Didi. Musekiwa unondishurira. Pauri ipapapo uite kaside hustle manje kangu ini ndichitowana mari yakawanda kupfuura yako. Iwe didi kakaside hustle kacho. Iwe ukapinda ubhokwe bako nditopindawo kacho. Chikoro chino zviri zvata vanhu vakuru Melo. Ndikabada nditira miedzo please achiri mangwanana nayo. Usadondinzwa ndikutokumbirisawo. Kana iriyo side hustle yacho bvanga indipfuura ngoti ndakazokangana kubata maoko amai wako. Nematambudziko amai wako Melo, amai wako kani. Iwe wakarwara here. Iwe mai vanga vatambura kani Musekiwa. Vavatambura mai iwe varwara. Vakazorora zvavo. Ndakatokunzwira tsitsi Melo. Nemashandira unoita basa panapa. Misi kunaka kuti vakumbira off. Ndipewo ndimbonochema mai vangu off. Uya kubasa kune vanhu vashoma. Hatitomboita kuti urege kuya kubasa. Mufunge zvako. Melo, zvagara iwe ungada kupiwa off every time. Yo last week wangosi panapa waenda kufu kwasekuru wakwanza nawe kuda wakadzawa upiwa imwe off futi zvinobuda ipapa. Sekuru watichi?
sekuru wako musekuzoti nenyaya yako yanda ndakatokumirira makusensena nayo iwo ndouya ndokuudza nyaya yabasa woita basa rekudza vanhu panapa pakamba asi unongochiita sei Milo nyaya iyoyo ndakangodza munhu wandikati weduwe musaudzira vanhu nyaya iyi iwo wakutora nyaya vachispreada kambani yese inoyi zvazara kambani yese iwo ndakudza nyaya woita unyarimurume anengewo chokwadi chemakuwa unyare ndakatongokunzwirawo tsitsi chokwadi ndakanzwa kuti wakabata basa kuti kubva kumakabheji kofini racho bota inotakura kofini bhazi parufu zvese nemari yasabhuku pese papo ndiri musikana muhombe kumba ndandichadii mufunge aiwa wakabata basa unofanhawo kuitawo chipawo kunaka manotsi ndowawo wasingazive zvekuita neupenyu hwako misikunauzinyaya misikuna There's nothing good about this morning, Andika. There's totally nothing good about this morning, Andika. You are missing the reason why you are here. Andika, you're missing the reason why we are here. We are here to work. Apana Baba's farm Sangano, this is not a community gathering. Desk rukuite muno mune nesona kati visa desk muisa motora rukomosa wa visa moendesa pa window rukuite desk awa rukuite desk muno desk ramakati tiise munomi irori nezuro mama akati ndibvise desk iri rigairi rari apo ndikaritora apo ndikarisa mukati ndiri visa apa ndiri sapa nasi moya futi ndotori visa toriso see shishuku I'm always telling you, the first thing when you get in the office, you sweep the floors, more chair, more carpets, everything. Then you open the window so that we have proper ventilation in the office. I think you people, you're not competent. I'm just going to say, it's totally clear. You're always opposing what I'm saying. We can't have a decent conversation without my agency trying to pick a fight. You were saying. You can't. Do not say anything. I want to know that I want to know that Sakachi, what's the issue? I simply ask for my log sheets and time sheets. They got give me those things. Where are those things? Where are those things? You I simply ask for simply could give my invoice and my quotations. Iwewe kana musingadizve basa handiti musingadizve basa we can hire competent people vanhu vanoita zvebasa I don't need to repeat myself handiti do what you came here for handiti but say nansithi zo kana musingadizve basa panapa do what you came here for musatonge maidhenzi iwe iwe kaniwe zvakunaka musatonge maidhenzi pana iwe chokwadi munhu akutora nyaya dzekumba kutodziti kubasa iwe zvizve panapa maiwe ini ndakatozvinzwa tikakoti inyaya yake handibhodzi munhu ndakakodza munhu wani iwona wakutora futi nyaya wakuudza futi iwewe aiwa kana unoziva kuti tikutomuregerera mudharaunda ini ndakamboenda turuka izvozvi zvinanozvikangana madhezi angu aya pandakazoda iso ndakuda kuzvisungirira paipai inini meloka ndandatozvipira ndikati inini panapaka ndakuzvisungirira ende kana ndichinge ndazvisungirira vanhu vari kusara ndovachinyatsonzwa bhat vachirwadziwa ndaita sei ndafa vachiona zvakazoitika sister of one
musekiwa chii chiri kumboitika pauro bva wanyatsogara neni pasi anoziva kuti kuclinic kunoitwa counseling obva wanyatsoti neni ende chinhu chandakatanga kufunga wana wangu ndakatanga kufunga wangu ndikati ukuvana mwana wangu anosara nani kule kuti akasara ndakunaka nemanetsero anoita anoshuswa kwana wangu ndirokuodzaka asi but iwe ukabatsirikana kasikaudzawo misti kuna kuti vaite god inini ndakatobatsirikana and even kumba izvozvi zvanotoziva timetable yangu kuti nguva dzakati baba ufanira kumwa mapiritsi nguva dzakati baba ufanira kupiwa chikafu nguva dzakati baba ufanira kumwa mapiritsi ndabatsirikaneni izvo unzwa chikosoro changu izvozvo chautange chirungu chadzikira izvezvi chadzikira it's because of that so I advise kuti misti kunakawo waite sei handiti aiwa munhu afanira kuti abatsirwe munhu afanira kuti abatsirwe so ndoda kuti ndibatsire kutakura mabooks kustoreroom kwandanochitsvairako ameno pareception pako pane pakuita sei manje handiti good handei 7 April is the International World Health Day, where we want to think about our health priorities and what health means to each and every one of us. As we've been discussing in our wellness programs, over and over again, we've realized and come to agree that total wellness, total well-being goes beyond the physical aspects of health. It also speaks to our mental well-being as well as our social well-being. And we do hope that we were able to bring out these points through the drama by Patimeredu Group. With me in the studio today is again Mukoma Lewis. Welcome. Thank you for joining us. Thank you, Edith. How are you, viewers? Mukoma Lewis, as you saw from the video, what are the key aspects of total health that we need to continue revisiting and ensure that we continue to include as part of our workplace wellness program? I would like to say kudos first to the Patimeredu crew. This was a very consolidated drama where all the dimensions of mental, of health, I mean, we have spoken about in the past have come out. Remember, we've always endeavored to make people realize that when we talk health, we're not just thinking of somebody in a hospital queue, but we are looking at the total being from a psychosocial point of view, from a mental point of view, from a faith point of view, from a general way of life in a community. And when you looked at the drama that we just saw, very good, excellent actors, I think, they brought out all those dimensions. Maybe as we go through our discussion, we'll begin to bring out each component as it appeared in the drama. Okay, I did like that the physical aspects, they spoke to the non-communicable conditions. Yes. They did have a person who had cancer, and then at some point they talked about maybe an infectious condition, although they didn't say what it was, but we saw the sweeper had gone to the clinic and said he had been diagnosed, and we could also see the presence of not just treatment, but also psychosocial support services in the clinic setting, which is what we have within the Zimplatz family. And for me, the reminder to all must be that we need to make use of these services because they are there. We need to make use of clinic facilities, the medical facilities that are availed to us, as well as the counseling and psychosocial support services. In fact, something that I also picked is that the wife to one of the families, my average, I think, yes, she brought out the fact that she has been infected with my STIs, and she has been going to the same clinic where she meets the same nurses, that she lives within the same community. Maybe in this discussion, we want to make people realize that you are better off healthy than be ashamed to go and confront a nurse that you know. In fact, you must feel safe that the nurse knows you, because then they can keep your confidentiality and be able to run through the course with you. But the major point she brought out was you keep doing it, which means she has been to the clinic several times. And then the hospital, they also may want to know why it's keeping on coming back to the same person.
I would suspect that Baba average was probably not going for the STI treatments, which means we want to urge couples. If the wife goes for treatment, we did not hear the husband also going for treatment. So the source of the STI remained. And yeah, in that And case, then just we to create... remind the users of the services Exactly. that the Zimplats medical services team emphasizes a client-centered approach. And part of that client-centered approach speaks to that confidentiality Exactly, of yeah. client health data is guaranteed. Yes. So that's an assurance from Zimplat's medical team that the confidentiality is guaranteed. So please do make use of the medical services that have been availed to you. And I keep picking more hints from the same story. The woman says, you always bring condoms home. And I want to urge our colleagues, men out there, or even the women as well, that having a condom and using it are two different things. We know the companies Zimplats in their clinics, in the local clinics, in local pharmacies, supermarkets, condoms are available. But the mere effect of seeing a condom and using it are two different things. We may want to interrogate how Baba average missed it. Was it out of drinking too much? Was it out of demand from the partner not to use a condom? Was it pure negligence? Was it too much sex with one partner where the condom kind of then falls away because takujaira and that kind of thing? So we saw a coming together of many contradicting things here. A man with a condom who comes home with an STI, and a woman who goes to be treated and keeps getting the STI. So we can see a back and forth that is a very a dangerous cycle. And last week we were looking at substance abuse, Yeah. including alcohol abuse, and we did say that overusing alcohol or other intoxicating substances lowers your risk perception, and it's probably why Baba average was getting STIs Exactly. because of the interaction with the alcohol. So that's another key thing that we picked. Sure. Of particular interest to me, and part of what we've looked at and discussed in the past, are issues to do with the domestic violence and the gender-based violence. We saw in both couples that there were issues of domestic violence. And in a lot of cases, the stereotype assumes that it's the men who are the perpetrators and they're the ones who are always the perpetrators of violence within the home setting. But I did like that the drama also showed in the second couple, the wife is also being verbally abusive, and the extent of a verbal abuse, we saw that it impacted negatively on the husband. His mental health was affected. His masculinity was affected. And he also now seemed to be having sexual dysfunction because of that verbal abuse from his partner. And then we also saw that that interaction in the home space can also impact negatively at the workplace. We did see that that manager was having poor relations or team leadership relations with his unit. And you could see that the home environment also contributed to the type of manager that he was within the workplace context. Yeah, maybe on that one, I also want to just say, we have always seen women being the aggressed, the men being the aggressor. And in many communities as a country and as communities in Zimbabwe, we have done a lot of work to empower women. But let me hasten to say, being assertive and being aggressive are two different things. What we saw in the second couple is a very assertive woman who bordered right on the edge of being aggressive and abusive. So we were glad to see for once a woman who stands up and faces the husband, confronts him with facts and so on. But maybe a few lines in her presentation would kind of tip over as well to a point where they had a negative effect on the husband's behavior. So Absolutely. one question we would have is probably, what would men do when they are faced with such situations? What are the kind of systems that are available for them where they've got this powerful woman who is then kind of crossing the line as well? How can we help those situations? And like you have said in the beginning, we want Zimplats employees to notice that they've got a counseling component in the mind health department. They've got the health, which is the medical component as well. So when you are faced with such situations, please go for counseling.
it may be a blessing to have a wife who speaks out, but you just want her to be refined in terms of how she speaks. Then counseling can come in and assist. Yeah. Absolutely. And another thing that we discussed a lot on touched on last year, I was very happy to see it coming out, the issue of sexual harassment at the workplace. And like we have always said, sometimes it's not in the in-house working environment, but we do see from the drama a point that employers have to look out for is that sometimes the third parties, our clients and our customers, can also be the perpetrators, which can impact our employees negatively, because sometimes it takes a long time for it to come out because of the cliches around the customer is always right or customer is king, but it doesn't mean that it gives them room to sexually abuse our employees. Yeah. Yes. I think they are conflicted. I felt sorry for the lady at the reception. Was she a receptionist or a marketing person, front office person, I would say. She wants to be nice for the company to get profits, but she also has to protect herself from aggression. So I think she lost it in this case and just went for broke because she knew this guy was probably crossing the line. But we also saw something interesting where sexual abuse did not come from the outside, did not come from the above offices, it came from below. We normally think of women who abuse men in the workplace being the woman bosses who abuse juniors, or a senior man who abuses a woman in the workplace. But in this case, we saw the junior men, the guy who sweeps in the office, making advances as well. He was being opportunistic. He was just being opportunistic. Taking his chances. Yes. Yeah, but when those things happen already, it complicates the relationship because she is now conscious that he eyes her in that manner. In that manner. Yes. So every time she behaves in front of him, she's thinking, maybe I'm being too nice to him. Maybe there are certain things about my dressing that are making him think I am available. Maybe there are too many maybes in her mind now. So that indication by the junior also kind of complicates the workplace for the worker. Yes. We also saw here, one thing that we covered in the past with Zimplats employees, the issue of financial wellness. I remember we did sessions from portal to portal and office to office at Zimplats, talking about the need to manage your resources properly. We saw the gentleman in the second family who we had borrowed from everybody that he knew. And besides owing people money, he was also talking of borrowing from more people. And what he had done with the money he borrowed in the last time, he bought a Mshika car that was not working, we had from the wife, and the stand, for their stand, installments were outstanding, which means the money did not go there. So the cycle of borrowing and getting himself into debt was actually beginning to grow bigger, were it not of the wife who was trying very hard and impressively to put a stop to that habit. I think you can speak to some of the concepts that she was bringing out so that our gentlemen out there will understand sometimes how women see things. For me, it speaks to the continued need for having programs that continue to speak to management of personal finances as part of the journey to achieving financial wellness. And very key to that, we want to continue hammering this message of becoming debt-free. We do understand that some people may be already in debt, but you need to put in place a payment plan so that to take yourself out of debt. And then, like we've always said, money will never be enough. There is no amount of money that will ever be enough. And we did speak to generating multiple income streams that don't affect your workplace or your work activities. And we did see in the first couple, my average did ask her husband for some little startup money so that she can start a vegetable market. So these are some of the easy to do businesses that can be done at home, which add some little income, which can also contribute to the household resources. So these are some the key things that we need to keep thinking about as we continue to structure and implement workplace wellness programs at Zimplats. And just for my colleagues males, the man who always says to his wife, Musika obadare.
something interesting about him. He passes by Musika every day buying something. Yes, Just you for do. you to There think is about. always something to buy at the Musika, even if it's a cigarette, bread, milk, tomatoes. So they do contribute to household incomes. And just to get back to the World Health Organization theme for 2023, they have listed top 5 health priorities, which speak to non-communicable conditions, and these are the cancers, diabetes, hypertensions, which you have already been covering in your workplace wellness program. It also speaks to environmental risks and how we manage environmental risks as part of contributing to our climate and making a better world for everyone. And then it also speaks to us having continued attention to infectious diseases and conditions, where we continue to raise awareness, provide support for diagnosis, treatment, and management of those conditions. It also speaks to maternal health, maternal and child health, and we need to keep that on the fore, especially for us in third world countries, where we still have a lot of women dying unnecessarily out of childbirthing processes. So it's things that we also need to give support for our employees, and to ensure that the mothers-to-be are well taken care of, as well as the newborn babies. It also speaks to universal health coverage. And these are some of the things that we can look at and see to what extent these can be incorporated into our wellness programs. But of what we know of Zimplats, they have a very strong medical facilities and medical support structures which are availed for the employees. And we would just like to end with a message that, in line with World Health Day 2023, the goal of Health Day is to raise awareness about the importance of good health. And remember, your health is your wealth. Take care of your body. It's the only one that you have to live in. That is it from us for this session. Thank you so much for tuning in, and goodbye. This program is brought to you by Zimplats in partnership with VitalityWellness, First Link and Soulmade.